Vasco Hotel denies it has a COVID positive patient, says a transit passenger stayed there who tested negative for the virus. Murmugaon Mamladar warns that spreading false rumors is punishable by law. 4 Shramik special trains will leave Madgaon on Friday for Deoria Sadar, Allahabad, Azamgarh and Aligarh in UP. BJP slams Porvorim MLA Rohan Khaute for calling CM Sawant Pappu. Rohan had also alleged that tourists are holidaying in Kalangut with blessings of the local MLA. 84 people died due to cyclone Amphan in West Bengal and Bangladesh as it leaves a trail of destruction in its aftermath. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. Migrants are leaving the state in droves. On Friday, a Shramik special train carrying 1,628 passengers left Madgaon railway station for Deoria Sadar, UP at 12:04 in the afternoon. The schedule for Friday's trains is: first train left for Deoria, second train is to leave for Allahabad at 1 p.m, third train is to Azamgarh at 4 p.m and fourth train is to Aligarh Saharanpur at 7 p.m. Our reporter Sandeep Tuekar for GOA 365 at the Margaon railway station. The BJP on Friday came down heavily on independent Porvorim MLA Rohan Khaute for calling Chief Minister Pramod Sawant Pappu. Earlier, Rohan had alleged that Kalangut has become a hot spot for tourists even during the lockdown. He claimed that this was with the blessings of the local MLA. Here's more. Rohan had accused Kalangut MLA Michael Lobo for backing the happenings in Kalangut, and he is responsible over the incoming tourist in the name of paid quarantine. He also alleged that Kalangut at the moment has become a hotspot during the COVID-19 lockdown. Watch to what he has to say. चडशे जे नॉन गोवन्स येवंक लागले, कोविड-19 सिच्युएशन सुरू जालो, लोक रावता खंय? बेनावली रावता? ना. सेंटेक्रूज वता रावपाक? ना. केप्यां वता रावपाक? ना. तालिगांव वता रावपाक? ना. सान आंद्रे वता रावपाक? ना. पेडण्यां वता रावपाक? ना. जाल्यार सगळे जाण वता आनी कोळंगुटे रावतात. आनी जे कोळंगुटे वचून रावतात एज सेकंड होम or in hotels where people like Walter Lobo दाखयता जाल्यार Walter Lobo भितर उडयता. Illegality is at its highest peak today in areas like Parra and Kalangut आणि बागा. तातून हो फाटल्यानच्यान सगळ्यो गेमी करता जाल्यार आज लिपला खंय? म्हाका तरी डावट मारपाक लागला. जितले दिल्लीवाले हांव म्हणटालो पळय येता म्हण ट्रेनीन बाकीचे तांकां एंटरटेन करपाक बसला काय म्हणून. 5 स्टाराची कामां फुल स्विंग चालू आसात. कन्स्ट्रक्शन कोळंगुटे सगळी तरेची कामां आसा अदर देन बिईंग देर आनी तातून आपलो स्वताच्या इंट्रस्टा खातीर सेल्फ इंट्रस्टा खातीर आज गोंय विकपाक काडला ह्या मायकल लोबोन. जाल्यार मायकलाक खबर आसपाक जाय तेन्ना हो इतलो उलयतालो सगळ्या विशयांचेर आज खंय लिपला काय म्हणून. फुडें काडला सीएमाक बलिका बकरा गेला आनी आपूण फाटल्यान गेला आनी रावला. आज सरकार कांयच योग्य करना हें म्हाकाय खबर आसा, सगळ्या गोंयाक खबर आसा. पूण जो मनीस टॅक्सीवाल्या कडल्यान जो विशय उबारतालो तो आज नाच. आणि म्हाका तरी माहिती मेळिल्ल्या प्रमाणे दिल्लीवाले जितले आयल्या तांकां एंटरटेन करपाक बसता म्हणून कळ्ळां म्हाका. जाल्यार हो मायकल लोबो गेला खंय, खंयच्या बिळान लिपला हो आज प्रश्न पडटा. आनी ताज्या खातीर मुख्यमंत्री जरी तोंड जालें, मायकल लोबो इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दीस कोविड-19 टू गोवा फॉर हिज सेल्फिश इंट्रस्ट. कित्याक सगळे जे नॉन गोवन जे आयिल्ले आसा आज गोंयकारांची कड, क्वॉरंटायन फॅसिलिटी, क्वॉरंटायन चार्जीस आमी उलयत आसात. आणि मुख्यमंत्री हातून पप्पू जाला. मुख्यमंत्री पप्पू जाला. आम्ही पप्पू म्हणटा, हांगा आज प्रमोद सावंत पप्पू जाला हांच्या हातान. While on the other hand, the BJP came down heavy on the independent MLA Rohan Khaute for his recent statement on Chief Minister Dr. Pramod Sawant, calling him his silence a pappu. रोहन खौटेक कळपाक जाय पप्पू कोणाक म्हणटात तो. पप्पू वो आख्या भारता भितर एकच आसा जेका बरें ज्ञान ना. आमचे गोंयचे सीएमाक बरें ज्ञान आसा, तो दोतोर जावन आसा आनी
जे भशेन ताणें काम चलयलां ते भशेन तो पप्पू जावपाक शकना. रोहन खंवटेक म्हाका दिसता खंय तरी काम सीएमान हाडयलां जावं अशें कितें तरी तेजें मोठें काम जावपाचें आशिल्लें तें जावना. हेजें ताका दुख्ख जालां आनी ताका लागून ताका अशें वक्तव्य करपाक पडलें अशें म्हाका दिसता. Our reporter Sandeep Tuekar in Margao and video journalist Amar Chavaria in Panaji for Goa 365. The Kalangut Hotel and the 15 Maharashtra registered bikes issue has gone viral. Now there is another twist in the tale, a PIL. Here are the details. Activist Walter Lobo, who was present during the uproar outside a hotel along with the media, had uploaded the video. Almost immediately an FIR was filed and he was arrested and later released. However, the allegation is that the police are harassing him and has even warned him of not to post anything on social media, but he has gone ahead. I filed a petition on behalf of Mr. Walter Lobo from Kalangut. In the petition, I have sought for quashing of the FIR filed by the Kalangut police station in respect of a viral video that he had uploaded on Facebook. Now, in our petition before the High Court, we have spelt out our case that, in fact, that the state government, under the garb of the Disaster Management Act, is trying to subvert democracy in Goa. In the video, we have pointed out that Mr. Walter Lobo was only trying to point out the faults of the government, whereby in paid quarantine centers, people who are supposed to be under quarantine were freely moving in the village of Kalangut. Now, it is a known fact that Kalangut village is densely populated, and there was every possibility that these persons who are undergoing a mandatory quarantine for 14 days would, if any one of them could have been infected, that they could be spreading the infection. Instead of showering praise on a citizen who is coming forward to point out the faults, violations taking place of the order of the collector in respect of paid quarantine centers, Walter Lobo was subjected to an FIR. Walter Lobo was arrested. The sections which have been imposed on Mr. Walter Lobo is section 269 IPC, where it has been alleged that Mr. Walter Lobo, by his negligent acts, has in fact caused the possibility of the infection spreading amongst the populace. Now, it's a funny, ironic situation that the persons who are violating today are the complainants who have gone before the Kalangut police station. The persons who are supposed to supervise and see that the persons under quarantine do not move out from the paid quarantine center today are being rewarded are persons who are continuing to violate the orders of the collector as far as paid quarantine centers, and the person who is informing the government of its faults is arrested. Irshad Sheikh for Goa 365 in Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Rumors were doing the rounds on social media that there is a positive coronavirus case lodged at Vasco Hotel. However, the manager of the hotel has denied this. He, however, said that this hotel is permitted to accept transit passengers who have been tested and found to be negative for coronavirus. The Mormugao Mamladar has warned that spreading such false rumors is punishable by law. Hotels are allowed to lodge people who have been tested and found negative for COVID-19. Another rumor doing the rounds that a bank in Vasco has a positive case has also been denied by the bank. नाही, आमच्या ते सगळे रूमर्स आहेत. आमच्या हॉटेलमध्ये काय असं काय हे नाही आहे. ते ट्रान्झिट हे असतं आमच्याकडे. ट्रान्झिट गव्हर्नमेंटने आम्हाला परमिशन दिलेलं आहे. जे बाहेरचे स्टेटमधून लोक येतात ते आमच्या हॉटेलमध्ये ते कोविड टेस्ट करून येतात. ते ह्याच्यासाठी राहतात, अंडर क्वारंटाईन राहतात, आणि त्यांचं रिपोर्ट आले की निगेटिव्ह आले की ते आपल्या घरी जाऊन ते क्वारंटाईन होतात. आणि याच्यात आजपर्यंत आमच्याकडे जे आलेले आहेत सगळ्यांचं निगेटिव्ह आलेलं आहे आणि यांच्या कोणाचाही पॉझिटिव्ह आलेलं नाही आहे. आणि जे रूमर्स जे फैलवलं जाते आहे ते सगळं खोटं आहे आणि त्याच्यावर लोक विश्वास करायला नाही पाहिजे. बँकेची एक सोशल मीडियावर मी बघितली अफवा होती
मी मॅनेजरला फोन केला, कॉल केला, का माझी पण तिथे अकाउंट आहे, माझं पण इन्व्हेस्टमेंट्स आहे, बाजूलाच तर आहे. मी मॅनेजरला फोन करून विचारलं, बाबा काय आहे. मॅनेजर बोलला मलाही माहीत नाही, आणि आम्ही बँक बंद ठेवलेलं आहे सॅनिटायझेशनसाठी. त्यांचं महिन्यात काय 2दा सॅनिटायझेशन होतं. रुटीनच्या हिशोबाने आम्ही बँक बंद ठेवलेलं आहे. लोकांनी स्वता हे असले कसलेच डिसिजन घेवंक जायना. कितें आसा, क्वॉरंटायन जर आसत म्हणजे जेन्ना पब्लीक कोणी एंटर जाता, आमच्या स्टेटीक एंटर जाता, तांकां थंयच्यानूच पयलीं क्वॉरंटायन सेंटरार व्हरतात, थंय तांकां चॅक करतात, क्वॉरंटायन सेंटरार दवरतात रिपोर्ट येयसर. सपोज नेगेटीव आयलो जाल्यार तांकां होम क्वॉरंटायनाक धाडटात थंयच्यान. आनी सपोज आनी कितें, सपोज पॉझिटीव आयलो जाल्यार स्ट्रेट वे ताका कोवीड हॉस्पिटलांक धाडटात, परत तांची टेस्ट जाता, धाडटा. अशी प्रोसिजर आसा. लोकांनी ओगीच ह्यो खंयच्योय मेसेजी हेवटेन तेवटेन ते फॉरवर्ड करची न्ही आनी पॅनीक जावची न्ही. अशी मेसेजी धाडप म्हळ्यार सुद्दां इट इज एन ऑफेन्स अंडर कोवीड एक्ट. ऑफेन्स हो. स्वता कसलेच निर्णय घेवं नाका. ऑथॉरिटी आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, आनी परत परत चॅक करूनच तांकां जर पॉझिटीव आसा जाल्यार तांकां हातून धाडटात, प्रॉपर हॉस्पिटलांक धाडटात. पॉझिटीव केन्नाच आमकां स्टेट हातून उरचें ना, ते प्रॉपर हॉस्पिटलांकूच वतले. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. Kolkata has been devastated by a powerful cyclone which has killed at least 84 people across the state and neighbouring Bangladesh. The cyclone Amphan made landfall on Wednesday, lashing coastal areas with gusty winds and rain. At least 72 people have died in India's West Bengal state and 12 deaths have been confirmed in Bangladesh. Amphan has begun hitting the Sundarbans, a mangroves area around the India-Bangladesh border made and home for 4 million people on Wednesday afternoon before craving north and northeastwards towards Kolkata, a historic city that is the capital of British Raj and widely known as Calcutta. At least 72 people have died in India's West Bengal state and 12 deaths have been confirmed in Bangladesh. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said the devastation in Kolkata, the state capital, was a bigger disaster than COVID-19. Area after area has been ruined. Mrs. Banerjee was quoted as saying to the Press Trust of India news agency that I have experienced a war-like situation today. Clinton D'Souza for Goa 365. National COVID-19 figures touched 1,18,447 with 3,583 deaths. 48,534 persons have recovered. Maharashtra tally has touched 41,642. Goa figures are rising regularly. Goa saw some 47 cases active till Friday afternoon. However, with the trains coming in, these figures could increase. There's a possibility. Indian figures have touched COVID-19 in past 24 hours. Nearly 3,583 persons have died and 48,534 persons have recovered. Maharashtra tally touches 41,642. The worldwide figures crosses 51 lakhs with 3,33,001 death. 19,51,459 people have recovered so far. It's a Goa 365 Bureau Report. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. For the past 5 years, the work of doubling the track of the Southwestern Railway has been going on in South Dam. As the trucks carrying concrete trundle along the roads, some of the concrete spills onto the roads. As the wet concrete hardens, this makes the roads uneven and dangerous to two-wheelers. An Asolda Panch fell victim to this carelessness on Wednesday. On Wednesday, two of Panchas of Asolda Panchayat decided enough is enough and kept a watch on these concrete mixers. They caught errant concrete mixers red-handed and asked them to clear the spilled concrete from the road. गेल्ले 5 वर्सां हांगा सावथ वेस्टर्न रेल्वे डबल ट्रॅकिंग प्रोजेक्ट चालू आसा आनी असोल्डा पंचायच्या वाठारांत आज मेन हब तेंचे आसा हे जे ट्रावल एंड ट्रॅक्स कंपनी जी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा सावथ वेस्टर्न रेल्वेन सो तेजे मार्फत ही हांगासर सगळीं कामां जाल्ली आसा. आयज हांगा अनेक अशीं कामां हांगसरल्यान तांकां मेन हब जाल्ले कारण ट्रान्सपोर्टेशनाचे विविध जाता. त्याच प्रकार एक ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे RMC मिक्सर वयता. आमी खूबदां फाटले 2-4 म्हयने जाले 8 म्हयने सांगत आसा की तुमचो जो RMC वयता तो ओवरलोड फ्लो जाता आनी खंय तरी रोडार पडटा आनी पब्लिकांक हांगा प्रॉब्लम जाता. आयज आमी सांगून आज आमचो लोकल पंच सुशांत नायक त्याच्याच वाठारांत पडलो
आनी अशें अवेरनेस तांकां दिले आसतना सुद्दां हे क्रिएट प्रॉब्लम तेणी क्रिएट केला आयज खंय तर तेंचे सगळ्याच ऑफिशल्स हांगा हाडपा रोडार आनी हो दाखोवपाक तर आमी तांकां सांगूंक सोदता जेन्ना आयज आख्खी कंट्री लॉकडावन आसा 7 to 7 जेन्ना 144 सेक्शन इम्पोज जाला तरी सुद्दां तुमी आयज खंय तरी सरकाराची जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डरीचें तुमी खंय तरी उल्लंघन करता आनी काम चालू आसा. कितलो टायमींग कितलो आयज 7 to 7 जाला पूण ही गजाल म्हाका दिसता आयज रातचे 8:30 सुमार खंय तरी जाल्ली आसा तर हांव मागतां की हेजी दखल घेवची सगळ्या कन्सर्न ऑफिशलांनी आनी हें काम जें आहा तेणी सुरळीत करचें लोकांचें पब्लीक लायफ नॉट एट रिस्क करून हें काम करचें आनी सुरळीत काम करचें. आज आमी एक अशें गोश्ट घडली की जेन्ना हांगे कंपनीचे जे RMC जे टँकर गाडी आसात त्यो रस्त्याचेर वतना फूल टोटल आमचे जो सिवील रोड आसा मेन रोड आसा केपी आमचो सावड्डे टू मडगांव रस्त्यार तांकां सगळें RMC पडलो आनी योगायोगान कशें जालें की आज हांव बाजाराक वतना हांव ते रस्त्या वयल्या स्लीप जावन पडलो. आज आमी पळयता की कोरोना खातीर आमची गोंयांक 7 ते 7 पर्यंत आमकां लिमीट आसा लोकांक मुवमेंट ना गाडया मुवमेंट आसना पूण आज ही कंपनी आसा ती रातची 10 वरां पर्यंत काम चालू दवरता आनी तेंची गाडी हांगसर अनकंट्रोल अशी म्हणटात ते प्रमाणे गाडी वतात. असोळडा पंचायती पुरते जर विचार केलो जाल्यार आमी पंच येना तेन्ना आमची थोडीशी जबाबदारी आसता आनीक फाटली आमी वर्सभर आमी ह्या कंपनी कडेन जे गोश्टी घडटात तेंची आमी नदरेक हाडून दितात आनी खूब फावटी आमी तांकां सांगिल्लें आसा की ती अशें जे वेव्हार तुमचे घडटा रस्त्यार जे RMC पडटा ते पडचे न्हू कारण लोकांक खुबसो धोको आसा कारण ह्या रस्त्यार सडनली जर लायट गेली जाल्यार अकस्मात कोण जर सडनली ब्रेक मारल्यार देंवती आसल्या कारणान लोक पडोंक शकतात. आनी आज हांव ज्या प्रमाणे पडले पळय न्हू ते बी तशेंच घडलेलें आसा की सडनली रस्त्यार हांव वतना एक आमची कपेला कडेन RMC काँक्रीट पडिल्लो आशिल्लो आनी हांव थंय वतना जो पुरो हांवें ब्रेक एप्लाय केले तेन्ना हांव स्लीप जालो आनी हांव पडलो आनी आमी तांकां खूब फावटी सांगिल्लें की ज्यो गोश्टी घडटात त्यो तुमी करनाका म्हणून आनी तांकां सांगिल्लें की केन्ना कोण तरी पडले जाल्यार तुमी जबाबदार आसतले पूण अजून पर्यंत तेणें हेजी दखल घेतली ना. प्र सावड्डेकर for Goa 365 from Chelde. Congress has asked for a judicial inquiry into the process of coronavirus tests. Congress says confusion prevails in the minds of the Goans as a laboratory has been found to be giving wrong reports. The party also questioned the confusion over the departure points of migrants going to their native places. सद्याक गोंयांक लोकां भितर एक वेगळो भंयाचें वातावरण सुरू जाल्लो आसा कारण गोंयांत मेडिकल कॉलेजींतले जे कोविड टेस्टिंगाचे घोळ चालू आसा तो परत एड जायत आसा. काल आमच्या आरोग्य मंत्र्यान स्वताक तेणेंच सांगलें की जी SLR कंपनीचें टेस्टिंग जाल्लें तेजें टेस्टिंग रॉंग जाल्ले कारणान त्या कंपनीक तेणी सस्पेंड केल्लें आसा. हेजे पयलीं घोळ जो जाल्लो तो आमचो पयलींचो आमदार जितेंद्र देशप्रभू हांचे जे टेस्ट केल्ले ते टेस्टाचे खूब घोळ जाल्ले आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता एक वेगळी चिंता लोकां भितर आसा वेगळे तरेचें कन्फ्युजन ह्या टेस्टिंगाचे हितून लोकां भितर आसात आनी त्या खातीर परत एकदां आमी मागतात की आमी सरकारा कडेन मागलेली की ज्युडिशियली इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय म्हणून आनी सरकार कित्याक त्या टेस्टिंगा भितर इन्क्वायरीक भिता तें खबर ना. सो त्या खातीर आमी परत सांगतात की ज्युडिशियली इन्क्वायरी सरकारान इमिजिएटली करची. तशेंच आरोग्य मंत्र्यान सांगचें की SLR जी लॅब टेस्टिंग आशिल्ली ताका कित्याक सस्पेंड केल्या कारण हांगा आनी एक लॅब आसा जी GMC यूज करता मॉलबायो डायग्नोस्टिक्स. सो हाजे सगळे रिपोर्ट सारके आसात तेजे कांयच चूक जाल्ली ना. त्याच बरोबर आनी घोळ जे चालू आसा तो म्हणजे मायग्रंट्स जे मायग्रंट्स रावतात थंय घोळ चालू आसा. तेंचो जो ट्रॅव्हलिंग ट्रेनाचो आसा ते ट्रेन एक दीस हांगा येतात ते सगळे ते धांवन मडगांव येतात दुसरे दीस ते धांवन थिवी पावतात तेजे नंतर ते ओल्ड गोवा पावतात. ह्या हितून सगळें मिसमॅनेज जाल्लें आसा. तांकां जें जेवण दिता ते जेवणा भितरूय सगळें बेळशेल्लें जेवण दिलें वयता. सो ह्या हितूंतल्यान सरकारान ताबडतोब ह्याचेर एक्शन घेवची आनीक एक क्लॅरिटी दिवची. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margao. During the time of uncertainty, Goa Medical College and Hospital is committed to providing care to all the citizens in need, says Health Minister Vishwajit Rani. The OPD at GMC is back into force catering patient with all necessary safety and precautions. At the GMC and other government hospitals, with the resumption of OPD services,
All efforts are being maintained to follow the health protocols, social distancing, checking all patients entering and exiting with thermal guns, hand sanitization, compulsory wearing of masks, etc. The state government is prepared and are working one step ahead for all, says Health Minister Vishwajit Rane. Our chief reporter Glenn Costa for Goa 365. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in to website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.